You might think that this is the famous Selena radio, Russian-made. Well, it is not. This is only the box, but inside it, there is a vintage Japanese radio from Sanyo Electric. This was done 30 years back when I was a teenager. In this video, I had a chance to open it again for repair. So let us see this amalgam radio from inside, and maybe we can try it together, especially the video was taken there in the mountains 7 years ago. Of course, you can see that this is the PCB of the Sanyo Japanese radio, the box, the wooden box of the Russian Selena radio, in addition to the speaker. If we go to next, you can see that here what is inside is the audio power amplifier and the preamplifier for the cassette player. We can see that for the first time they used a integrated circuit for audio power amplifier. That's what made the audio really great. Still, you can see here, this is the air jack phones, and here is the switch for recording for the cassette. Here you can see that the ferrite coil is still okay, the PVC also good, and here is the radio and cassette selector, sleep and cassette and radio selector for the cassette player, because initially this was a cassette player, cassette recorder with radio in it of 3 bands, shortwave 1, shortwave 2, and MW. Now this selector here is a band selector for the 3 bands, and this one is to use it when you connect to the main power. If you don't use this radio, the cassette player will not work. You have to put it this side so that you can use the main power. And if you want to use the internal dry cells battery, put it this side. Here you can see that those inside the blue circles are additions that I put from myself unknowingly, without any knowledge. But amazingly, they really contributed to the increase of the receiving, and you will see that in the demonstration. Next. Yeah, this piece of plastic, it was for a toy, and I put it here with the help of some screws that I made. And this antenna rod is taken from a TV, CRT TV. Okay, and now what's inside the circles are taken from cassette players and radios, and from scraps. Here you can see that those yellow rectangles actually indicate that I installed inside the screen here, I installed 2 lamps to enable me to, once I push this button can be pushed up for 2 positions. The first position is to operate the radio, to put it on. If you push it up while it is on, this screen will be illuminated so that you can flick through the broadcasters at night, and if you are outside at a dark place. And I use the original speaker for the Selena radio here. That's actually helped so much in actually catalyzing the audio. We are in my house at my ranch, Haifa, and
and I made the mistake. I cut out unknowingly one of the important wires for power and it's not working at all. As you can see, it is full with wires. It's just like a maze or miss. So it was very expected that I will do this mistake. If I focus a little bit, I'm not going to make it, but now I have to spend time to find out where I can replace one instead of it. I shouldn't have cut it at all. But I thought it's just extra. طائرات التحالف منها نعم متفق رئيسة بها تسجيلات صوت على المستمع من إن خير العليها وزير كعدالة إن حفيسة خير العلينة الصومالية يكتران وحس تلطف النفط ما بين 20 إلى 26 يارد ونص اللي شوت اللي هو حسين حاكم. الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة. Those are reception enhancement tools, which I added back then, 30 years ago. Strangely enough, they really increased the reception. آخرتهم راكبون. فربنا فانطلق حتى عند النحوي. شاب يقول اثنان شاب. ما هو عارف وش الكلام. طيب عوض خلينا عشان يعني نتفق مع بعض. أنت تتفق معي إن اللغة الإنجليزية هذه لغة مهمة في العلوم. ما اختلف لغة مهمة ولغة عالمية ولغة. جميل. وفي نفسي شيء من حتى. لأنه والله استاذ عصام انت حولت الكورنيش الليله الى حفله. شوف الجمهور كله قالوا بعد ابحاثي في الكتب وهذا وجدت انه في رقصه عندنا في الحجاز يرقصوها نفس رقصه المجروح. ku-xigeenka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ahna wasiirka xafiiska waxbarashada mudane Mawlid Hayl Xasan oo ka hadlayay tababar la xiriira dayactirka qalabka maqalka iyo muuqaalka ee waxbarashada dugsiyada sare ee balaasmaha ayaa sheegay in qalabkan uu doonayay أول تكون أرسلنا المحدار دماز الله خمسة بحابر إذن التتحيز. تصفيق من بعيد راديو كذا موضوع المشاريع الأكاديمية والجهود السرطاني من شركة الصومالية وفي سنة الذي لاحق الجامعة في كان يحدث نفسه شركة يماني. إذن هذا يسبق. Progetire la Benetton in Antalya, molto lavoratore alla stessa Università della Craiova, ha firmato un contratto ليه؟ لأن الأيونوسفير كعبة. ملعوبة إلى فينيسيوس. توصل مرة ثانية.
سمعتم؟ ها والترك لمحارم الله والتواصي بحق الله والصبر عليه، هذا هو سبيل الوقاية، لأن الله جل وعلا جعل للنار أسبابا وجعل للجنة أسبابا، فأسباب الجنة طاعة الله ورسوله، وأسباب النار عصيان الله ورسوله. ولهذا قال سبحانه: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله بسبب أعمالهم الطيبة. ومن ذلك أن تقوم على ولدك بتوجيهه الخير وحثه عليه وإلزامه بأمر الله ومنعه طبعا نحاول الحصول على إذاعة أوروبية، تقريبا حصلنا على 3 إذاعات أوروبية. فلاتشات سنطرح عليكم إلى الأخير. يشتغل 16 مشتبها بهم في الاعتداء الانتحاري الذي وقع في إسطنبول. وضع أكثر من 100 شخص. أكثر من موضوع قريبون منا أم بعيدون؟ حملة مالتنا حملة
東日本によりますと、秋田新幹線は秋田の間でJR の烏山線や中央線などの全線や一部の区間で運転を見合わせています。このほか首都圏の各地を結ぶ特急なども一部の列車が運休しています。私鉄です。京王電鉄、كوريا أو اليابان 西武鉄道、相模鉄道、 ممتاز يا إخواني جدا. 全線や一部の区間で運転を見合わせています。このうち西武鉄道によりますと、混雑が続いている車内やホームで体調を崩す人が出て、非常停止ボタンが押されるケースが相次いでいるということです。国内の空の便です。航空各社によりますと、午前11時半現在、羽田や仙台など東北地方の空港151便が欠航したり欠航が決まったりしています。道路の状況です。日本道路交通情報センターによりますと、雪の影響で首都圏などの高速道路では、首都高速道路5号池袋線や中央自動車道などで一部の区間が通行止めになっています。このほか東富士五湖道路は全線で通行止めになっています。ここまで交通の影響でした。各地で被害が相次いでいます。消防などによりますと、このうち関東地方では午前11時半現在、雪や強風で転倒するなどして合わせて93人が怪我をしました。また前橋市中心部の商店街ではアーケードの天井部分に盾を一部が路上に落下する被害が出ました。雪の重さによる被害とみられています。当時歩行者などはおらず怪我人はいないということです。車のスリップ事故も相次いでいます。このうち宮城県今日午前8時までに車の事故が112件起き、合わせて6人が怪我をしたということです。停電の情報です。東京電力によりますと、茨城県内でおよそ2600件、栃木県内でおよそ2400件、埼玉県内でおよそ2000件、群馬県内でおよそ1500件、山梨関東甲信يوم بابوني همیشه گیز این نکته بسیارت علاقه داریم علاقه اینو لطیفون بعد فخلقنا العلاقة مصلح ستلاحظون كما يقول الخبر ويمكنكم منتشرون في كل مكان لنغطي عالمك.
من كسر الزير فاستنى. مجموعة في 5+1 حي واسع كراهيتك لوالدك وزود مشاعر الخوف. بسرعة أخذ حجرا وضرب. إياك نعبد وإياك سلط مجموعة أبو ظبي